Every year, numerous poetry events take place across Europe. However, some of these events have evolved into something much more than mere poetry gatherings. Let's explore 5 poetry festivals across Europe. Let's put our focus on Ptuj, Slovenia, where one of the most developed festivals in this part of Europe is currently underway. Ime mi je Aleš Steger, sem eden od soosnovalcev in dolgo leta sem bil umetniški vodja Mednarodnega pesniškega festivala Dnevi poezije in vina. Tukaj se nahajamo na Ptuju, v severovzhodni Sloveniji, nedaleč od meja z Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko. Festival je eden najbolj odmevnih, najbolj prepoznavnih tovrstnih festivalov v tem delu Evrope. Vsako leto pritegne okrog 4 do 6 tisoč obiskovalcev in iz poezije izhajajoč posega na zelo različna področja, na film, glasbo, vinsko kulturo, kulinariko in podobno. The Open Letter to Europe is a letter written by a selected poet, addressing urgent topics of her or his choice. Odprto pismo Evrope je enkratna priložnost, da nek vrhunski pesnik, pesnica iz Evrope naslovi najbolj pereče teme na najširšo evropsko javnost, da nagovori evropske odločevalce v Bruslu in drugod in da opozori bralce, bralke v številnih evropskih jezikih, nekaj, kar se mu zdi absolutno ključnega za našo skupno bodočnost. My name is David Harsent. I'm a poet. I'm living in Guildford, which is very close to London. But I was born in Devonshire, in the West Country, in 1942, which many say was the worst year of the war. Pri izboru avtorjev odprtega pisma Evrope gre seveda zmeraj za neke nosilne glasove že z obsežnimi opusi, torej najbolj izpostavljene pesniške glasove, ampak to dostikrat ni dovolj. Gre tudi za ljudi, ki so pokazali vedno znova, da niso prilagodljivi, da mišljajo svojo glavo, da so uporniki na nek način proti nekemu mainstreamskemu razmišljanju. An open letter to Europe. My birthplace was a village in Devonshire. I was told stories of the bombardment of the Devon ports and of how the fighter aircraft that accompanied the bombers would strafe civilian targets at random. One of the targets was the cottage hospital in which I had been born a day previously. My mother and the other women, each with her newborn child, took shelter under their beds. My early memories were in part of war, accounts of war, and evidence of war. Well, yeah, conflict does seem to have been part of human nature for as far back as we can go. That seems to have been something that's always been at my back. It's always been a shadow. And one of the wars that I'm interested in writing about, and which I have been writing about, is what appears to be mankind's war on nature. Because I think that the danger of what people who know what they're talking about are calling the sixth great extinction, that will actually cause a greater death toll and conflict than any local war. So when I was invited by the Poetry and Wine Festival to write an open letter to Europe, I saw it as an opportunity to talk about the climate crisis. I was told that letter was going to be sent to the United Nations, to the European Union, to the politicians, that it was going to be published in broadsheet newspapers all over Europe. Things are proceeding as they always have, as if none of this were occurring. Now, they must know it's occurring. And in my open letter to Europe, I say, you know, watch your children as they sleep, watch your grandchildren as they sleep, because I can't believe that these people are completely insensible to the notion that they're creating a planet which is
going to be unsustainable for their children and grandchildren. There is some way of believing that you can modify behavior, that you can change the world, that the world will change because of a common understanding, and it will not be a common understanding based on profit or gain. It will be emotional gain and intellectual gain, and that's the sort of reward that poetry festivals, I think, provide. I mean, you have a map of Europe and you can see poetry festivals occurring everywhere. And when you think of joining that spider's web of, you think, well, that's fantastic. Where there's a spider's web, there must be a spider. And the spider is cultural advancement. The spider is what all those poetry festivals add up to. Moving to Spain, we encountered the POETAS Festival, an interdisciplinary poetic event known for its exploration of new technologies to engage with poetry and share knowledge with young audiences. Soy Pepolona, estamos en Arrebato Libros, esta librería, de donde nace el proyecto del que vamos a hablar ahora. Es el Festival POETAS, es un festival que cumple 18 años. La librería acaba de cumplir 20 años y de donde ha aparecido el proyecto Universal Poem y la parte educativa de UplaB de la que vamos a hablar. Un verso, 10 versos, 100, 100.000. Un verso. Y Universal Poem nació con la idea de crear un poema escrito por todos los humanos. La idea primigenia era que cada ser humano pudiera escribir un verso. A día de hoy hay más de 50.000 escritos. El Universal Poem fue un proyecto creado por Poëziecentrum Press. Él está siempre muy vinculado con las nuevas formas de expresión poética. Es un poeta Perú que forma parte desde nuestros inicios tanto de Arrebato como del festival. Me llamo Poëziecentrum Press, soy poeta, creo. Pertenezco al colectivo Poetas que organizamos el festival y soy parte del equipo de Universal Poem y entre otras cosas pues también participo en UplaB y del movimiento cultural que sucede en Madrid, que intenta influir en otras partes del estado y ahora en Europa también. Buscábamos siempre denominar poetas, artistas de otras disciplinas y sobre todo siempre nos hemos denominado un poético festival, no un festival de poesía, intentando un poco siempre encontrar sensaciones y emociones poéticas. De que el poema Universal Poem ha sido proyectado en diferentes edificios, en diferentes fachadas, donde la gente puede interactuar desde sus dispositivos móviles y escribir sus versos que automáticamente aparecen proyectados en esas pantallas, descubrimos el poder del verso como unidad didáctica. Así nació UplaB, el proyecto educativo. UplaB empezó buscando un poco el origen y teniendo siempre como base el verso como unidad didáctica. A partir de ahí considerábamos que nosotros, que no somos pedagogos, teníamos que primero conocer de primera mano de los profesionales cómo podíamos utilizar la poesía como una herramienta educativa. Y UplaB me parece que es innovador en el sentido de que por supuesto que se enseña poesía en el colegio, en los institutos, los niños tienen ese contacto, pero generalmente es un contacto
más de aprendizaje. Aprendes versos de memoria, aprendes poetas clásicos, pero no trasciende más allá de ese hecho. Y lo que nosotros pretendemos con esto es que se pongan a pensar de que ellos pueden ser, los niños y niñas, capaces de hacer poesía también. Porque realmente no es una cuestión de que queramos educar en la poesía, sino que queremos que se interiorice, que se viva, ¿no? La poesía es evidentemente una herramienta de cambio social y claro, puede mejorar, bueno, muchos aspectos de la sociedad, sobre todo un poco la reflexión, el pensamiento que vivimos últimamente en una sociedad que va muy rápido y esto, pues la poesía siempre te para a reflexionar sobre ciertos temas y te hace profundizar sobre ciertos temas. Entonces, yo creo que eso es muy saludable para una sociedad y que parta esto de los más pequeños, pues construye algo y evita también, por otro lado, que se pierda ese algo que hemos conocido más en el pasado, ¿no? El público al que va dirigido es tanto a profesionales de la educación, a agentes sociales, como obviamente al fin último, que son pues, la gente que quiera utilizar la poesía y la inspiración. Creemos que la inspiración y la escritura provocan un cambio social y un cambio sobre todo de salud mental. In the bilingual city of Brussels, the Poetic Bazaar Festival unfolds. While centred around books, it provides a perfect platform where artists can present their most vibrant ideas. Ik ben Siglinde. Ik ben een van de 7 organisatoren van Poetic Bazaar. We zijn met heel wat organisatoren, Franstaligen, Nederlandstaligen. En ik ben een van de Nederlandstalige partners, Poëziecentrum in Gent. We zijn hier op Poetic Bazaar in Brussel, een meertalig poëziefestival met een grote uitgeversmarkt. 3 dagen lang presenteren wij hier de nieuwste poëzie via debatten, gesprekken, poëziewandelingen en voorstellingen. Er zijn 2 grote officiële talen in Brussel, dat is het Frans en het Nederlands. Maar de 2 culturen kennen elkaar niet echt. We kijken andere tv-programma's, we beluisteren andere muziek. Toch is het belangrijk dat we via de taal elkaar kunnen vinden en begrip voor elkaar kunnen tonen. Ook in de organisatie was het zo dat we elkaar moesten vinden. We spreken Frans en Nederlands door elkaar en soms gebruiken we Google Translate omdat het even niet goed ging, of spraken we Engels. Het festival is uniek omwille van het tweetalige karakter en uiteraard bij uitbreiding de meertaligheid. We promoten een tweetalige boodschap aan het publiek in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het is een mooi symbool dat we met cultuur elkaar vinden, wat niet altijd lukt op politiek vlak. Via poëzie trachten we elkaar te vinden en te begrijpen. Poëzie is voor ons ook innovatie. Dichters hebben altijd nieuwe invalshoeken, zoeken altijd nieuwe vormen. Dichters staan in de wereld van vandaag en die wereld is in verandering. We vinden het belangrijk om dat te laten zien. Ik ben Sarah Elen, ik ben een dichter, videomaker en sociaal werker. Ik heb vorig jaar gedebuteerd met Het Nodige Breken en ik ben ook een van de kernleden van de Klimaatdichters. Dat is een beweging ondertussen van 230 Nederlandstalige dichters, zowel in Vlaanderen als in Nederland, die met de taal, met het woord, zich willen inzetten voor een klimaatvriendelijke wereld. Dus in de winter zijn we dat met takken op een bevroren rivier gaan doen. In de lente hebben we bloembollen geplant met lagere schoolkinderen. En zo is dat dus elke keer een andere groep kinderen, jongeren, vluchtelingen, op een ander landschap, gelinkt aan het seizoen. Kunst kan denk ik mensen raken voorbij cijfers en statistieken. Ik denk dat daarom kunstenaars een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om zich nu actief te gaan uiten. Daar niet bang voor te zijn om te politiek te worden, wat vaak iets is waar kunstenaars voor terugwijken.
Maar al die crisissen zijn gaande en wij hebben de mogelijkheden om juist mensen te helpen in hun verbeelding van wat kan er wel, hoe kunnen we veranderen, maar ook wat is er nu al gaande. Ik vond persoonlijk dat iedereen verantwoordelijkheid heeft vandaag de dag om zich in te zetten voor de klimaatcrisis en dat het eerder je eigen manier zoeken is om dat te doen. En ik als schrijver heb dus daarom vind mijn plaats binnen de klimaatdichters. Maar ik denk dat eigenlijk iedereen op zoek moet naar zo'n manier. Ik ben jong. Ik weet, ik ben wel heel bang voor de volgende generatie. Wat die nog allemaal extra gaan moeten mee rekening houden. En dat komt heel dichtbij natuurlijk, want dat gaat ook over vragen als die mijn generatie zich veel stelt, denk ik, van is dat nog wel oké om kinderen te krijgen? Hoe gaan we daarmee om? Dus dat zijn ook thema's die veel in mijn teksten en mijn poëzie terugkomen. Dichters capteren en transformeren. Ze zoeken met ons naar antwoorden. Ze zoeken naar die vormen. Dichters zorgen voor de morele vooruitgang van de mens. Dat is poëzie. In Germany, a wide audience participates in a festival that has found its way into the most important places, schools. Mein Name ist José Oliveira. Ich bin Lyriker und gleichzeitig auch Leiter und Kurator des Hausacher LeseLenz. Vor 27 Jahren angefangen hat mit 3 Dichtern und 13 Zuhörern und mittlerweile ein Festival, das international besucht wird mit mehreren tausend Besuchern jedes Jahr. Die öffentlichen Veranstaltungen mit Lesungen und Werkstattgesprächen. Das andere sind die Schulveranstaltungen. Okay? Ja. Der LeseLenz schon dadurch etwas Besonderes ist, weil es wirklich im Sinne eines Festivals verstanden wird, dass sich Autoren, Autorinnen treffen, nicht nur einfach ihre Veranstaltung machen und abreisen, sondern teilhaben an den Lesungen der anderen und an den Gesprächen, gemeinsam Mittag, Abendessen, gemeinsam tanzen und gemeinsam letztendlich über das Sprechen, über den Dialog, glaube ich, auch tatsächlich für ihre eigenen Arbeiten ganz viel mitnehmen oder vielleicht zum Teil auch neue Projekte entwickeln. Und der LeseLenz möchte, dass die Menschen in der Region bleiben, dass sie da sind, dass sie Teil von Hausach werden und auch ins Gespräch kommen mit den Einwohnern Hausachs und so weiter und so fort. Und das ist das, glaube ich, was es zu etwas völlig Einzigartigem macht im gesamtdeutschen Sprachraum. Es ist auch hier wiederum etwas Besonderes, dass der LeseLenz eine Kinderpoetikdozentur sozusagen ermöglicht, unterstützt und letztendlich initiiert. Man hofft, dass vielleicht die jungen Lehrerinnen und Lehrer, die heute auch hier saßen, später sich ja vielleicht an das eine oder andere erinnern, was sie im Rahmen der Poetikdozenturen hier an der BH Karlsruhe mitbekommen haben. Über 30 Schulen involviert, zwischen 2.000 und 3.000 Schülerinnen und Schülern, die jedes Jahr erreicht werden, weil es wirklich vom Kindergartenkind bis hin zum Abiturienten, zu den Abiturientinnen reicht. Lesungen an Schulen, in Kindergärten, Schreibwerkstätten. Eines der Geheimnisse des Hausacher LeseLenz sind die Orte, die jedes Jahr mit Literatur erfüllt werden. Wir haben ja keine großen Bibliotheken, keine großen Veranstaltungsräume, also müssen diese Räume immer wieder neu entdeckt werden. Und Menschen, die hierher kommen zum LeseLenz, sind immer gespannt, welche neuen Orte jedes Jahr dazukommen.
This year's edition of the Swedish festival Littfest focuses on minorities. Minority members will share their life experiences and languages with neighbours who may have never encountered them before. Mon olen Patricia Fjällgren ja mon olen Daidalas joodihedsi Chouga suorias mille Littfestas uppmis Umeås ruothas ja tiedoske mon olen naisapmelas. Littfest tälle kirjallas vuoda festivaala ja tää tahpahuva ollu ieskuudelagan tahpuvas tei peivit. Ja dan jagas fadda le Chouga ja väl saami ja algoalmut kultuurat. Ja täällä nugumin tehtit aihtujuvun kultuurat maailmis. Mille täällä uppmisaami kiellä kuulus. Ja vaikku mille arbevirra saami äänan nalde te mangasa kehtsit äile oudol kullun saami kiellä. Tagal sada vuostas haave kosin besa kulla min chappa kiellä. Anna-Maria le jorgaledsi, stand-up-komiker ja kärlit. Ja subihta diskutjoga da sadda min suoria grand final. Dat fattagal che levin tjouga. Ja mun kärlin ja da tievsta tämän tjouga birra shalti per säunjadat assäunjadat. Ja mun jakanta läväkkär, että mi lävähädäl takkar diilis, että da orru porno säunjat. Ja det färdigt muhti hui hiejan että topahan läämaita ei buorit pieli ja topa läämaita ei tjouga, vaikka tämän muutamin sähtälä vähän vähti sainit. Mi saamelats lähokta alumut käholruut neljiriikas. Suomas, Norkas, Ruothas ja Ruotsas. Ja tästä aatla koloniserimmin ieskuudekin lahkai. Ja tahtäpä huva aina nootnä. Aluksi koloniserin liikmielafts, mutta koloniserin mitään tähpä huva tällä struktuura ja sisäpahkemi pohte äänemus. Ei unnilo alum min fält maittelämin toppe kos muodoi serra på tällä miekalkalämin serra miekalkala servis ja tämmöistä festivaali välttänotsfestivalissa ja välji min bitch serra että miekalka serra näyttis just tällä hirma tehallos ja mun annan hui arvosatte Littfestlavan taakkaan. Kielellä mun nude halusin joko takiella vai mun haalan. Tatana seilun tälle muu mattut hän on alle taakan väljimi. Ei tiitu miellatskan, mutta tällä taakan väljimi mä taakan tämän kielä. Mä sillä antan edessä mä näitä. Mi orrut täällä loodgis mun ijan pierrasin millä tarkella päikki. Täpä ja hollosakin tatsille saamelatsa ja mi shad vähän iätsanasi. Ja saita mun tanakta vuodas toudin, että mun fertin kaskustiskoat iän juuritadi. Vai maitei mun päässä takkar särvevuhti, kun siellä saamen kielellä ja saamelatsilla. I have written a text that's called Disco Chouga, Disco Light, because I have actually bought a disco light for me and my family. And I have used that Disco Chouga that we can turn that on when it's getting too dark, when it's getting too heavy, for a comfort or a reminder for myself that I'm allowed to relax, I'm allowed to take pauses. I cannot be standing in the barricades all the time. I have to focus on what's important right now. Poesian ja taitan le stora faapmua. Tää min tehtit saamis. Ja mun saavanahte manjel suoria tää kähtsit manne ruoktu ehte sille sahki ja haalidi tehti äänet min kultuura. Ja muistalit min kultuura birra ja det leki assi reudademis.
toiskudems. Hästän võrjam häälu, kun raavaipa chalmi. Telinpa lohtiuun. Päälehkimistä ei tukkulaaseimmalle mehtä lähti. Hästän söhkimistä. Aina suunnu muovi. Ajattelää josta lähti. Jos mun nauvotan nuu challi hatti nubbi olmus äätte mun muusle. Tällä hammunan huippuudessa naudan challit. Mutta tämä on siitä tehdä. Outelko kultaläkillä kuullan ja lohkilla lohkan. Ja muuta mun toni hatsu kassia festeluusei. Mutta mun on kähtselän juhkit USA ja ejan Vasahusain ja juuri tein. No, tällä perä saava hattu että tjuhtsaa kokkunut vaivu kähtsäitä. No joo. Wake up, write, go to sleep, write and sleep, write poems.